Thank you for that wonderful song. Obrigada pela música maravilhosa. It's very nice to hear all of us is singing. É muito bom ouvir toda a gente a cantar. And we are singing for our visitors. Nós estamos a cantar para nós também visitantes. Welcome again. Come back, okay? This is your church family. Este é o seu estado. Feliz sábado. Feliz sábado. I don't do the last one. Okay. So, the title of our sermon today is Jesus alone. A palavra de hoje para o Senhor é Senhor com Jesus. It found in John 11:35. Podemos encontrar em João, capítulo 11, verso 35. This is the shortest verse in the Bible, É o verso mais curto da Bíblia. and actually this is my favorite because this is the shortest. It's easy to memorize. E este é o favorito dele porque é mais fácil para decorar, é mais pequenino. So when I was in a church school, so every time the teacher asked, give your favorite memory verse. So I Quando estava said, na escola e a professora perguntava, dá-me o teu verso bíblico. John 11:35. Ele dizia João 11:35. Jesus wept. Jesus chorou. You know, as we look around what's going on in our world today, Se nós olharmos para o espaço do mundo hoje em dia, there's so much trouble, isn't it? há tanto problema, There's so much heartache. There's so much trouble há dificuldades, that makes us feel that there's no hope in this world anymore. faz-nos pensar que não há mais esperança neste mundo. And most of the people now are looking to have more, to get rich. Muitas pessoas querem ficar ricas. And as we can see in every program, in a television program, there's so much program that promote how to get rich. Sempre que vemos na televisão, há tantos programas que nos promovem como nós podemos ficar ricos. I know that you knew the program, it says who wants to be a millionaire. Há um programa que diz quem quer ser milionário. And if you ask me, I want to become a millionaire. E se pergunta a ele, eu quero ficar milionário. I don't know about you guys, if you want to become a millionaire. Acerca de vocês, querem ser milionários ou não? If we go back, if we go back to the, just look at in United Kingdom. Vejam no Reino Unido. There are so many people who won lottery here, millions of pounds. As pessoas que ganham a lotaria, muitos milhares de libras. Once they receive the money, open the, what's that, the champagne, Uma vez que eles receberam o dinheiro, eles abrem o champanhe, and celebrate their money, the winning. esperam o seu dinheiro. But after a few years, when we come back to their lives, what happened to their lives? Mas depois de alguns anos, o que é que acontece nas suas vidas? They have no more money, Não têm mais dinheiro. they have been divorced, Eles têm um it's a divórcio, broken family, uma família quebrada. they lost everything. Eles perderam tudo. And it's not good. Não é bom. I'm not saying that money is not good, Não estou a dizer que o dinheiro não é bom. but probably it's the attitudes toward money. Mas provavelmente é a atitude em relação ao dinheiro. And if you are looking for a good relationship, successful family, Se nós procuramos uma relação com sucesso, uma relação que seja boa para a família também. maybe let's look on the other side, Vamos olhar para o opposite to this world, which is we can find only in Jesus. nós podemos encontrar somente em Jesus. There are so many things that we can receive in this world. Há tantas coisas que podemos receber neste mundo. We don't need to spend money
about it, Não precisamos de gastar dinheiro. but we can just receive or we can give it freely. Podemos receber ou dar de forma gratuita. Those are the things that we say to our brothers and sisters, how are you? Essas são as coisas que nós dizemos para os nossos irmãos, como estão. Those are the things that we could feel them that they are welcome. Podemos fazê-los sentir-se bem-vindos. The things that they could feel that they are belong to each other, Que eles pertencem a nós. respecting each other, Que eles respeitam cada de nós. being kind to others. Que somos carinhosos uns com os outros. There is a sympathy. Simpatia. Then I believe those are the things that we need for us to relieve those worries, those pain in our hearts. Que eu creio que estes são os remédios para nós libertarmos todas as nossas dores no que temos no nosso coração. There are other gifts that we can find in the Bible. Há outros presentes que nós podemos, ou dons que nós podemos encontrar na Bíblia. For example, faith, Fé, hope, esperança, wisdom, conhecimento, patience, paciência, love, amor and so on. e por aí fora. I choose the topic of this Jesus wept because there is something in our lessons and it's more practical to learn this, linking to what's going on around us. Escolheu a parte de Jesus chorou, porque é mais prático para nós aprendermos sobre o que ele vai falar hoje. So if you would like to, please open your Bible in John chapter 11. We Se can quiserem abrir a sua Bíblia, no read João the story. 11, verso 35, Chapter 11. So this is lá, the context of when Jesus raised Lazarus from the dead. I don't know what version you have there. So let's start from 11:35. vamos começar no verso, capítulo 11, verso 35. It says Jesus wept. E diz: Jesus chorou. Is there any other version? Há alguma I've versão got New King James Version. além da nova? Is it the same word? Jesus wept. Sim, Jesus chorou. So it's very small, a very short verse, É muito pequeno, but it describes mas descreve something incredible about our Lord Jesus, alguma coisa incrível acerca de Jesus. and also the nature of our Savior. Também da natureza do nosso Salvador. I would like to share. I will read one of the materials from American Association of Ophthalmologists. Material da versão americana da oftalmologista. Because every one of us, we cry, isn't it? Porque todos nós choramos. I don't know anyone here who never cries. Eu não conheço ninguém que nunca chorou. We all do that. Todos choramos. So they said that there is always a reason when we cry. Há sempre uma razão para nós choramos. It could be a good listening to a good story or watching a good movie. Pode ser um filme ou ver uma boa história. It affects us emotionally. Isn't it? Afeta-nos emocionalmente. Though men and women is quite different when they cry. Homens e mulheres são diferentes quando eles choram. You know, women when they cry watching movie, you can easily notice them that they are really affected. You know, Quando as mulheres choram, elas estão realmente afetadas quando se veem no filme. they cry, they took napkins and wash their tears. Eles choram pelos lenços e sempre lágrimas. But for men, It's designed to affect you this way. because we thought we are tough, we don't cry. Eles são duros, eles nunca Yeah, choram. doesn't it? When we cry, it feels like we're just Anything watching, that you know, affects your some, emotion, there's nothing happening. affects you instead. Quando eles choram, parece que nada acontece. But you can notice our tears
Mas consegue You know, in our cheek. lágrimas na face. We didn't say that we are crying because we are men. Eles não We thought we are strong, we are tough. são homens, eles são duros. And this is what we said. Tears, our tears, actually the tears is always there. This is to protect our eyes from anything that comes to our eyes. Proteger os nossos olhos de qualquer coisa que venha contra os nossos olhos. This is also to maintain the health of our eyes. Também para manter a saúde dos nossos olhos. When we notice, when we get older, our eyes is getting dry. Quando nós envelhecemos, os nossos olhos ficam mais secos. I had my eyes checked 2 years ago, and they said my eyes is very dry. Ele levou os olhos para fez um exame e disseram que os olhos deles estão muito secos. That's why they give me something to put in my eyes to make it to moisten it. Deram umas gotas para pôr nos olhos para aumentar. But that is actually the power of tears in our eyes to protect us. Mas é o poder das lágrimas para proteger os nossos olhos. And also, tears, it's a communication. Também as lágrimas são uma comunicação. It communicates our emotion. Comunica as nossas emoções. Just like I mentioned, if we are watching movies or if we feel something, we are sympathizing to someone who is in a sad situation. Como nós ensinamos, estamos a ver um filme ou se falamos com alguém que nos emociona, So we are saying we are sympathizing nós simpatizamos consigo porque estamos because of the tears that come out of our eyes. as lágrimas que vêm aos nossos olhos. And also, Também, when we go, when we chop onions, quando cortamos it makes you cebolas, cry. faz-nos chorar. You know, the eyes is reacting to whatever surrounds the eyes or inside our body. Os olhos reagem com o que está à volta dos olhos ou então o que está dentro de nós. And they said, the American Academy of Ophthalmology, they said that every year Todo ano, it talks 15 to 30 gallons every year if we measure our tears. 15 a 30 gravões diários, se não menos, quanto nós podemos And they said, fazer. women cries 4 times than men. Than men. As mulheres choram 4 vezes mais que os homens. I don't know why. What's the reason? Eu não sabe porquê, qual é a razão. Okay? But there's always a reason to cry. Mas há sempre Why uma you razão para chorar. Porquê que nós choramos? And you continue. This is only an information for us. É só uma informação para But nós. it gives us something to think of. Mas faz-nos pensar acerca disto. Let's talk again tears. Vamos falar novamente das lágrimas. Tears, lágrimas. Yeah, lágrimas. There are 3 types of lágrimas, tears. Há 3 tipos de lágrimas. The first one is basal tears. A primeira é a basal. This is the tears that lubricate our eyes. Que lubrifica os nossos olhos. It protects our cornea, the middle of our eye. E protege o meio do nosso olho. The second one is reflex tears. A segunda é reflexiva. This is the tears when something like foreign object in our eyes, É se temos alguma coisa realmente. it produces tears no olho dos- just to protect our eyes. Para proteger o nosso olho. That's where when we chop onions, we cry because our eyes secrete tears to protect our eyes from that very smelly chemicals. E que quando cortamos cebolas, os nossos olhos produzem lágrimas para nos proteger do cheiro da cebola.
And the last one is E a última the emotional tear. é a lágrima emocional. These tears are produced based on our emotions. Lágrimas são produzidas por causa das nossas emoções. We cry sometimes because we are happy, Estamos felizes, we are sad, nós estamos tristes, we are fear, temos medo, or sometimes we are overwhelmed estamos sobrecarregados. of anything in this world. Acerca de qualquer coisa neste mundo. And I got a very, very good quotation here that I want you to remember this. Eu tenho uma cotação que é coisas redundantes sobre isso. It says, grief that has no vent in tears makes other organs red. Grief. Dor que não tem lágrima faz os órgãos trabalhar. This has been quoted in 1989 by Joyce McDowell. Isto é sabe de um senhor chamado Joyce McDowell. But actually, there's a person in 1867 who already used this one, who already said this quotation. Mas houve um senhor que também disse esta cotação. He said, the sorrow that has no vent in tears A dor que não tem nada nas lágrimas may make other organs red. pode causar os outros órgãos para chorar. And the good things in the last tears, the emotional tears, there are components, there are something in there that it's not available in the basal tears and reflex tears. There is a certain types of enzymes or chemicals Há certos tipos de químicos nas lágrimas that makes the emotional tears special. que faz com que as lágrimas emocionais sejam especiais. So, our brain, there is a different, like a compartment in here. O nosso cérebro tem diferentes compartimentos. So when we become emotional, the part of our brain that is the part of our brain with emotions, it will send message to the like a central communication of our brain, Para mandar informações para o centro de comunicação do nosso cérebro. and that sends message to our body or to our eyes that this is an emotional tear. E envia informações para o resto do nosso corpo para dizer que estas são as lágrimas emocionais. And that emotional tears, it will secrete those protein, chemicals, other components of the tears that we cannot find in basal tears and reflex tears. E as lágrimas emocionais vão produzir outros componentes que nós não podemos encontrar nas outras tipos de lágrimas, das várias e This is very important to know. And this is the reason why we so much in emotion, if we cannot let it out, it could shock us or our body could break down. se nós guardamos as nossas emoções para nós e não deixarmos sair, podemos ficar cada vez piores e ficar muito inflamados. That's why this quote says, grief that has no vent in tears makes other organs well. Mas é que a confissão que dizemos antes, que a dor que não tem lágrimas faz com que todos os órgãos. Let's go back now to our Bible study. Vamos agora para João 11:35. So the story, Jesus was in Jerusalem when Martha and Mary sent a messenger to Jesus saying, my brother, your friend, is sick. Jesus estava em Jerusalém quando Marta e Maria enviaram mensageiro para dizer que o irmão dela estava doente. But what Jesus did is, he did not went to see Lazarus. Mas Jesus não foi diretamente ver o Lázaro.
He rather stayed for another 2 days. Ele ficou por mais 2 dias. And when he went to Vigilance to see Lazarus, E quando foi ver Lázaro em Betânia, Lazarus was already there in the tomb for 4 days. Lázaro já estava no túmulo 4 dias. So Jesus went to Vigilance, Jesus foi para Betânia and Martha met Jesus. e Marta encontrou Jesus. This is in verse 20 of chapter 11 John. Era mesmo no capítulo, no verso 20. And I would like to request everyone to please read this together. It's Martha who met Jesus first. Verse 20. Now Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and made tea. But Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. There's a question there. If you were not here, my brother should not have died. Uma questão é, se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria visto. And let's jump to verse 32. Vamos agora para o verso 22. Then when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. So what happened here? I think these questions are familiar, isn't it? As questões são familiares, não são? Because this is the same question we ask God if something happened to us that is not preferable or it's not good to us. Perguntamos a Deus quando alguma coisa acontece que não é como nós estávamos à espera. This is the same question if we saw our lives is getting miserably and our neighbor is getting better. Quando nós vemos as nossas vidas a tornar-se miseráveis, os nossos vizinhos estão cada vez melhores. And we ask the same question, why God? Why me? Porquê Deus? Porquê eu? And Jesus has a simple answer here. Jesus tem uma simples resposta no verso. Let's go back to verse 4. Vamos ao verso 4. When Jesus heard that, he said, the sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. When Jesus heard that Lazarus was sick, he can make miracles. Quando Jesus ouviu que Lázaro estava doente, então queria fazer milagre. He can probably pray to God, saying, please heal Lazarus. Ele poderia orar a Deus para curar o Lázaro. But Jesus let this happen Mas Jesus deixou acontecer. for a very purpose. There's a very, very important purpose that he made this happen. And this is the thing that I want all of us to learn here. Esta é a coisa que Ele quer que nós aprendamos todos. Qual é o propósito? It is natural when something's happened to our lives that is not good. É natural quando alguma coisa acontece na nossa vida que não é bom. We look someone to blame, or others, or something to blame. Nós queremos sempre pôr as culpas em alguém. And through this story, we can learn that Jesus let this happen to our lives for us to learn something. Por esta história nós podemos aprender que Jesus deixou e que é que nós aprendamos quando as coisas vêm. Qual é o propósito? Now, this is the thing that I mentioned in my introduction. That when we learn to have faith in Jesus, Nós aprendemos a ter fé em Jesus.
not to depend in our material things, não dependemos das nossas coisas materiais, to develop patience, para desenvolvermos paciência, to develop love, para desenvolvermos amor, to develop kindness para desenvolvermos carinho, that we could show to others. que possamos partilhar com os outros. That's why Jesus let Lazarus die Foi por isso que Jesus deixou Lázaro morrer, for the same purpose, ao mesmo propósito, so that others may believe. que outros possam acreditar. So Jesus asked, "Where is Lazarus?" So Martha and Mary took Jesus to the tomb. Portanto, Jesus perguntou onde é que está o Lázaro. E a Maria e a Marta levaram Jesus ao túmulo. And Jesus wept. Jesus chorou. Why Jesus wept? Por que Jesus chorou? Because Jesus feels the emotion of Martha and Mary. Porque Jesus sentiu a emoção da Maria e da Marta. It's the same Jesus who actually created us. O mesmo Jesus que nos criou. He is part of the Creator Ele é parte do Criador. who created each one of us. Criou cada de nós. I will take you back to the physiology of the tears, of the eyes. Ele vai falar novamente específico das lágrimas. If there is no God like Jesus who formed us, who engineered us, Se não há Deus como Jesus que nos formou, que nos ensinou, those tears will not make any communication or make no sense at all. as lágrimas não têm qualquer comunicação, não têm sentido. Because tears, when Jesus wept, As lágrimas, quando Jesus chorou, he is showing that he sympathized with Mary and Martha. demonstrou que ele simpatizou com a Maria e com a Marta. And this is the thing that when we put ourselves in the shoes of Martha and Mary, Nós podemos pôr no lugar da Maria e da Marta. and the time when we are grieving, and the time that we are sad, Estamos tristes ou a chorar com dor. and the time that we are very stressful, we are overwhelmed of everything in this world. Sempre que estamos com stress ou estamos sobrecarregados com alguma coisa deste mundo. Just think, John 11:35, Jesus wept. Pensemos neste verso que Jesus chorou. When Jesus wept, he cares for us. Quando Jesus chorou, ele quer cada de nós. In the conversation between Martha and Jesus, Na conversa entre Marta e Jesus, in verse 23, Jesus said, "Your brother will rise again." no verso 23, Jesus disse: o teu irmão vai ressuscitar novamente. And Martha in verse 24 said, "I know that he will rise again in the resurrection at the last day." E a Marta, no verso 24, diz: eu sei que ele vai ressuscitar novamente na ressurreição final do tempo. This is not a good. Do you think if Jesus healed Lazarus ahead of time, do you think they have this kind of conversation between Martha and Jesus? Se Jesus curasse o Lázaro antes de ele morrer, eles não teriam esta conversa. So think about what's happening in our lives. Pensemos o que se passa nas nossas vidas. When we come to Jesus, we may experience many difficulties. Quando vimos a Jesus, podemos experienciar várias dificuldades. But always think that Jesus let this happen to all of us, but he made sure that at the end there is life waiting for us. Nós pensamos que Jesus deixou isto acontecer a cada um de nós, mas no fim há sempre vida à espera de cada um de nós. Jesus' tears, he is communicating that he said, "Son, my children, if you cry, if something's happened to you, I feel it, I did it." As lágrimas de Jesus dizem que meu filho, minhas crianças,
alguma coisa que acontece no simples, Christ is speak about the future and about to show us that Jesus will always be. Jesus fala do futuro e mostra-nos que ele sempre estará lá. Everything Jesus did in this world is all for our good. Tudo que Jesus fez neste mundo é sempre para o nosso bem. And our lesson, Essa lição. and our Sabbath school lesson this morning, Na escola sabatina desta manhã, we learn how was Jesus being punished because of our sin. nós aprendemos que Jesus foi punido por causa do nosso pecado. And that alone is enough that when we come to Jesus, when we surrender ourselves to Jesus, is saying, I'll be there for you. Isso somente é suficiente para quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele está lá. That Jesus' tears is also an example for all of us. As lágrimas de Jesus são um exemplo para todos nós. Because every one of us, we cry, we feel sad, we experience difficulties. Todos nós choramos, todos nós ficamos tristes e ficamos dificuldades. And Jesus wants us to learn that when our brothers and sisters are being sad, are experiencing difficulties, Nós aprendemos quando os nossos irmãos experienciam dificuldades. we are there to support them. Nós também estamos lá para suportá-los. We show our love, Nós mostramos o nosso amor. we feel them that there is brothers and sisters who love them. Nós mostramos que nós amamos a nosso irmão. It says here, genuine grief will have genuine vent. It demands expression. It is right to grieve and even deeply grieve over the sorrows that befall us as we go through this world. Imagine when you are grieving, Imagina quando estamos a sofrer. you cannot express it. Nós não conseguimos expressar o que sentimos. And it's good that when we are grieving, there is someone beside us, like our brothers and sisters, É bom quando estamos a sofrer que tem alguém à nossa volta. who will give us a comfort hand, Que nos vai confortar com as suas mãos. that reassuring us that Jesus wept Que demonstra que Jesus chorou, and he feels our sorrows. que sente as nossas dificuldades. And Jesus even Nos céus, encouraged us to come to him. Do you remember the word saying in Matthew 11, verse 28? Mateus 11, verso 28. When he said, Come unto me, Venha a mim, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. I would like to read the word of religion, Ellen White. It can be found in our high calling, page 152. It says, Never will the human heart know happiness nunca o coração humano vai conhecer a felicidade until it is submitted to the model by the Spirit of God. até ser submetido pelo Espírito de Deus. The Spirit confers the renewed soul to the model. O Espírito confirma uma nova The model para o modelo. is Jesus Christ. O modelo é Jesus. Through his influences, Através das suas influências, enmity against God is changed into faith and love, and pride into humility. The souls perceive the beauty of truth, and Christ is honored in excellence and perfection of character. There is also another saying here
that the greatest source of our grief and trauma is our separation from God. E nós pensamos que as nossas dores e o nosso trauma é uma separação de Deus. And if we experience that grief and sorrows, Nós conhecemos essa dor e esse trauma which is caused by our separation que nos causa From a the- separação from God, de Deus. the best thing that we can do is to come back to Him. E a coisa que podemos fazer é voltar para Deus. If we go back to the quotations that I have read, grief that has no vent in tears make other organs well. Se considerarmos as duas situações anteriores, That's the best person where we could vent our tears, our emotions is Jesus. a melhor pessoa que nós possamos pôr as nossas dores em Jesus. And there's a song that tears E é uma canção que diz que as lágrimas are a language. são linguagem. Before I sit down, I have a very short story. Antes de eu sentar e ter uma história pequena para partilhar, There is a man named Joel Sandoval. há um homem que se chama Joel Sandoval. He is from Honduras. É um cantor. Joel Sandoval is a child of a Seventh-day Adventist family. É um adventista de sétimo dia. However, Joel Joel, is like he turned away from the church. ele saiu da igreja. He went to school, but he dropped out. Ele foi para a escola, mas saiu da escola. He get involved in many guns, drugs, and many things Envolveu-se em gangues, em drogas e muitas coisas. until he feels Até que ele sentiu that even his parents are crazy que os pais são loucos. because they are doing things that is not in his surroundings, not in his environment. Os pais estão a fazer coisas que ele não estava no seu ambiente. But the good thing with his parents continually prayed for Joel. Mas a boa coisa dos pais foi que eles continuaram a orar a Deus por Joel. Now, one night, Uma noite, when his gun quando se engana, supposed to be going to have a war against another gun, é suposto ter uma luta com outro gangue, there's a voice saying to him, "Don't go, Joel." uma voz disse-lhe a ele: não vás, Joel. And it bothers him. And he asks himself, "Shall I go or shall I stay?" E ele perguntou a ele próprio. But the voice is kept taunting him Mas a voz continua a persistir And- e ignorá-lo, until he chose to stay. até que ele decidiu ficar. Now, the following day, No dia seguinte, he came to know that one of his best friends, ele soube que dos seus melhores amigos, who is a member of the same camp, que era membro do mesmo clã, has been killed in that gun war. foi morto nessa luta. And at that moment, Joel realized that voice, that is the voice of God. Nesse momento, Joel realizou que aquela voz era a voz de Deus. And when he realized that, he prayed, he started to pray. Quando ele realizou isso, ele começou a orar. He went out all his tears, all the emotions in prayer. Ele pôs todas as suas emoções, todas as suas lágrimas na oração. But Joel did not stop him to do the things that he used to do again. Mas não parou de fazer as coisas que estava a fazer. Though he went back to church, Ele foi para a igreja novamente. but when every time he went to church, Mas cada vez que ia à igreja, he feels that he is not welcome in the church. ele sentiu-se que não era bem-vindo na igreja. Because probably the mindset of the people in the church
Oh, this is the man who is crazy. He is a gang member who is doing all these bad things. Provavelmente as pessoas dentro da igreja diziam que ele é parte de um medo, de um gangue, que está a fazer más coisas. So he stopped going to church again. Ele parou de ir à igreja novamente. But that voice, he keeps remembering that voice that keeps saying to him, don't go, Mas don't go. continuava a lembrar-se daquela voz que dizia, não vais, não vais. And he is convinced that's the voice of Jesus. E ele estava convicto que era a voz de Deus. Until one time, É que um dia he decided to go out from Honduras. He wanted to go to Mexico. ele decidiu sair das Honduras e ir para o México. So they traveled from Honduras to Guatemala or other countries until they reached Mexico. E ele foi da Honduras para Guatemala até chegar ao México. Then when they arrived in Mexico, Quando chegou ao México, something's happened again. alguma coisa aconteceu. They arrived in a place, in a village, Chegou a uma vila where there's so much, they can see people with guns, ver pessoas com armas. and at the very day, all the people in the village they come together, and they thought, because there are 5 of them who came from Honduras to Mexico. E nesse mesmo dia, eles conseguiram as pessoas que vinham 5 deles de Honduras para o México. When they arrived in the place, a day before, there is something happened that one of the store establishment in the village were robbed by guns. No dia anterior, antes deles chegarem, alguma coisa aconteceu na vila, que eles estavam a roubar pessoas. And unfortunately, when they arrived there, people thought that these people are the guns. E quando chegaram lá, as pessoas pensaram que eles eram os guns. So, what the village people did is they are really wanting them to be killed. As pessoas da vila queriam que eles fossem mortos. So these 5 friends, including Joel, they have nothing but to cry. Os 5 amigos, incluindo ela, não têm nada a fazer a não ser chorar. But to say whatever prayers they have. E orar todas as orações que podiam. And at that time, Joel realized that before he left home, E nesse tempo, Joel pensou antes de ele sair de casa. his mom gave him a little book. It's a Bible. Mãe deu um pequeno livro, a Bíblia. And before he left, E antes de ele sair, he requested one thing from his mom. He said, Mom, please continue to pray for me. antes de ele sair, ele disse à mãe, por favor, continua a orar por mim. So at the time when he was in that kind of situation, waiting to be shot by these village people, Quando ele estava à espera para ser morto pelas pessoas da vila, so he said, I cannot do anything now. So what he did is he just pulled out his little book ele tirou o pequeno livro, and knelt down. ajoelhou-se He prayed e orou. and waiting to be shot by these people. Esperou que fosse morto pelas pessoas da vila. But what happened is, O que aconteceu foi, when they arrived in that village, they went to a small house quando chegaram lá na vila, eles foram para uma pequena casa. where they spent their night over there. Estiveram lá durante a noite. And the landlord, the owner of that house, O proprietário daquela casa became acquainted with these 5 young people. conheceu estas 5 pessoas. And at the time, he went out to the village people and saying, stop doing this, I know these people. E ele foi para as pessoas da vila e disseram, parem com isso, eu conheço eles. So people, all these villages believe that one man who said these people are good people, they are not the robbers. As pessoas da vila acreditaram neste único homem que disse que as pessoas não eram maus. So the village people come down and realize that this is not they got the wrong people. As pessoas da vila realizaram que eles tinham a pessoa errada, que não eram os culpados.
So the village people came to them and saying, sorry, we apologize. But there is one man who went to Joel. Aquelas pessoas da vila vieram ter com ele e pediram desculpa. Foi homem que foi ter com Joel. He said, actually, the only reason that we did not shoot you, A única razão que nós não nos matamos, because we know you are a religious person. nós sabemos que tu és uma pessoa religiosa. You believe in something is quite different from us. Porque determinar algo diferente de nós. They thought that he is this like a witch doing some rituals. E eles pensaram que ela era tipo bruxo, fazendo rituais. So they believe that this is not an ordinary person. Eles acreditaram que não era uma pessoa normal, era algo diferente. Then because of that, Joel's life and the four others is spared. E por causa disso, a vida deles, Joel e os outros pais, foram poupados. Now, when Joel went back to Honduras to tell the story to his mom, Quando Joel foi de volta para as Honduras para contar a história à sua mãe, his mom said, I knew there is something going on with you. a mãe disse: Eu sabia que alguma coisa estava a passar contigo. At the same time, when Joel and his friends was in trouble, Ao mesmo tempo que o Joel e os seus amigos estavam em dificuldade, he feels that his son was in trouble. ela sentiu que o seu filho estava em problemas. So what the mom did is, he cried unto the Lord. E a mãe chorou a Deus. She kept praying until such time that he feel relief. Ela continuou a orar até que sentiu algum conforto. Do you know the experience of Hannah, the mother of Vocês conhecem a experiência de Ana, a mãe Samuel. de Samuel. She cried Ela chorou persistently. She cried unto the Lord. a Deus. And the good thing here is, Hannah went to the temple, not to neighbors or to anyone else. E uma coisa foi que a Ana foi ao templo e não aos vizinhos, mais ninguém. And God granted her request. E Deus garantiu o seu pedido. Joel's mom, she cried night and day for Joel's sake. A mãe de Joel chorou e orava noite e dia. Now Joel is a good man now. Joel é bom homem now, agora. Actually, he became a deacon one of the church in Honduras. Ele tornou-se diácono da igreja, homem importante da igreja. And because of the persistent cries of her mom, Por causa dos persistentes da sua mãe, his life has been changed. a sua vida mudou. And I would like to take that with us. E eu gostava que nós levássemos isso connosco. Remembering always this quotation that I have given you, Lembrando-nos sempre desta declaração que ele deu. that grief that has no vent in tears make others all than strong. A dor que não é depositada nas lágrimas, nem faz os órgãos chorar. And the greatest source of our grief and trauma is our separation from God. E grande razão da nossa dor e das nossas lágrimas é a separação com Deus. And lastly, I would like to read the lyrics of the song, Tears Are a Language. E por último, gostava It says, de ler a letra da música que diz as lágrimas são. actually I want to sing this one, but I cannot sing. So it's better to read. Eu gostava de cantar, mas eu não posso cantar tanto bem a letra. It says, often you wonder why tears come into your eyes. Muitas vezes perguntamos por que as lágrimas vêm para os nossos olhos. And burdens seem to be much more than you can stand. Os problemas parecem ser muito maiores do que nós podemos enfrentar. But God is standing here. Mas Deus está perto. He sees your falling tears. Ele vira as nossas lágrimas caídas. Tears are a language God understands. Lágrimas são a língua que Deus percebe. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, don't be shy to cry. não se sempre dão a oportunidade de chorar.
and He will surely listen to our prayers. Y On certamente ouvirá as nossas súplicas. This is my prayer. Esta é a minha oração.